standardization, especially because there are so many different contexts in which it happens, and we might learn something by expanding our scope. And the focus on Latin America comes from the map that Oliver showed earlier today, and you might have seen many dots, particularly in Colombia. I think Jennifer has done a great job. So we have now a great number of people from Latin America who are regularly attending ECN meetings. And so the focus on the region makes sense. And for the people watching this online, I would like to remind you that there is an online social after this. So we can get some of the social aspect of the meeting for the people who are attending online as well. So yeah, we have 2 more minutes. Maybe Jennifer wants to say anything. Sure. Hello, everyone. Thank you everyone for being here, and thank you to all the presenters today. I guess, yeah, just repeat that we are going to have a social. I just pasted the link in the chat here, but we also have a section in the message from Eventbrite where the link to register for the social is added. So it might be a good opportunity for people from the Latin American community to get together and maybe think about how we can increase our participation in the meeting next year. So take advantage of that if you would like. Also, Samantha will be here, and if anyone is interested in getting their collections online, definitely talk to her. Yeah, that's it. Well, thank you, Jennifer. So with that, we'll start with our first talk by Lauren Raz and collaborators on the digitization of the entomological collection of the Instituto de Ciencias Naturales. Good morning, everyone. My name is Lauren Raz, and I lead the Biodiversity Informatics program of the Instituto de Ciencias Naturales of the Universidad Nacional de Colombia. My co-authors today are Henry Agudelo and Dimitri Forero, also of the Institute. And I'm here today to tell you about the digitization of the entomological collections of our Institute. First, a little bit of context. I'm coming to you today from Colombia, from Bogota. Colombia is one of the world's most biodiverse nations, and we estimate about 10% of the world's species are located here. We have a very high level of endemism, and all of these species coexist in a human population of about 52 million people. We have 5 biogeographic regions, which is a major factor to explain the tremendous biodiversity that we have here. The Caribbean region, the Chocó region, the wettest part of the planet, the Andean region, which is the most biodiverse part of the country, the Orinoco Plains, and of course the Amazon region. Where I work at the Instituto de Ciencias Naturales, we are custodians of the country's largest and most representative biological collections, and the Biodiversity Informatics program is responsible for digitizing and making available these collections online. To date, we have about 650, these numbers are a bit out of date, maybe about 660,000 specimens database, representing about 65% of all of our collections. We have about 500,000 images associated with these specimens, the majority belonging to the virtual herbarium. We have the first virtual herbarium in Latin America, so it's pretty far along compared to our zoological collections in terms of imaging, and I'll tell you a bit more about that situation throughout the talk. We have about 35% of the records in the database georeferenced so far. So this is a breakdown of our specimen database by collection, and as you can see, the herbarium far outpaces the, far outnumbers the amount of records in the database. I wouldn't say outpaces. We do have some of our smaller zoological collections with higher percentage of records. Regarding the entomological collection, we have at this point a bit over 100,000 records, and the number of
specimens in the database is up to date. It's just under 52,000 records for the time being. So we're slowly but surely making our way through the collections and trying to get as much database as possible. The software that we use is Specify. We've been a faithful Specify user since 2005. And we have since about the early 2000s also been photographing the herbarium and also the type collections in zoology. Our current setup for photography is a custom-made light box, a Canon digital camera, and we use various macro lenses. And we set it all up on a camera stand, and this is what it looks like when it's all put together. Here's one of our students using the equipment. And for the herbarium, which was the first collection for which we developed a digitization protocol, we photograph the specimen first and then display that photo on a computer screen. And from that photo, the data are entered into Specify. So the zoological collections are generally entered by hand, and photography is much more selective for those specimens. But over the coming weeks and months, we will be re-examining our protocols for specimen digitization in zoology and trying to optimize wherever we can. So obviously taking a photograph of a three-dimensional object is much more complicated than a two-dimensional object. So this is part of the reason why we have such a lag in the digitization of the zoological collections. The management of the information is also more cumbersome because in many cases we have the data in external catalogs and not all of it is directly visible on the specimen label. So we have to use different sources and multiple shots of the specimen, so it's all a much more complicated process. We're currently working with a ornithology curator doing some photography of wings for morphometric analysis, and we do have photographs of our type specimens in zoology, which has been and always will be the priority for us. The photographs are optimized using Photoshop or similar software. And here we have some images of the processing of herbarium specimens, which, as you can see, are two-dimensional objects, much simpler to work with. We can literally take hundreds of pictures in a day, so it's a much simpler operation. And we affix barcodes to all of the specimens, which probably takes more time than the photograph itself. So we just had about 2 weeks ago a visit from colleagues from the Museum of Natural History in Berlin. We have a small grant to run an exchange program with them. They came here, and early next year we'll be going there. And the objective of this grant was to work with them to optimize protocols for specimen digitization in our zoological collections. So we had a really great set of sessions with them. They taught us a bunch of tricks for photographing and processing images of different kinds of three-dimensional objects. So we worked with them on fungal specimens, insect specimens, some other collections as well. And so, yeah, we hope that that will enable us to produce more and better quality images in the very near future. They very kindly gifted us a macro lens and some software for image stacking. So we're looking forward to playing around with that. In the very near future, we also expect to have a significant increase in the number of specimen records for entomology. One of our staff researchers had been developing kind of independently his own database of our Lepidoptera collection, and so he's finally handing that over to us. So obviously we're going to have to check it out and clean it up, but he does also have a large number of images associated with this. So now that we're going to be able to incorporate that into the institutional database, we are very happy to have this chance to be able to share these data with the rest of the world. So how do we share our data? We do this
through multiple platforms. We do have an online platform that we developed in-house using open source software, and it is available here at our server biovirtual.unal.edu.co. And so we invite you to come and have a look. We do have multiple collections available, so you can select through the menu which collection you'd like to visit. And we offer simple searches and advanced searches where you can use any number of, any combination of filters to customize your search. The results appear in a simple user-friendly format, and you can individually open each of the records to display the photograph if there's one available, and whatever information we have in the database. And through the image viewer, you can magnify and manipulate the images as well. Here are some of the type specimens we have in our zoological collections. And for insects, as I mentioned, we do have the types photographed in part. We have about 275 type specimens in total for our entomological collection, and just about half of these have images associated, but we'll probably be retaking those photographs now that we have some new equipment and some new tricks that we can try out. So please visit us online, biovirtual.unal.edu.co. We also share our data through national and international aggregators. We're a member of SIB Colombia, which is the national GBIF node. Our institution is also a board member of the SIB Colombia consortium, so we also have a little bit of input into how SIB Colombia is managed and organized. And here is the portal for SIB Colombia. I'll probably be the first of several colleagues showing you this today. And of course, we also share our data through GBIF. We've been sharing data through GBIF since about 2005. And right now we've got 7 different data sets available through different collections. Our entomological data set is not the entirety of our records that we hold at the Institute. We only have about 4,000 or so records shared right now. These were cleaned and polished for publication in GBIF, but we expect that in the near future we'll be sharing through GBIF as well other portions of the data soon. We currently are developing other products at the Institute. Our biodiversity informatics program is funded through soft money, so we do depend heavily on external funding to maintain our resources and keep our staff employed. At the present time, we have funding through GBIF to develop a catalog of the fish of Colombia, which should be out by the middle of next year. And the staff that are working on this project are also working with us in maintaining the institutional database, doing photography, and other day-to-day operations. We're also developing some APIs, application programming interfaces, to help connect our data to different government agencies so that we can have greater impact in conservation here in the country. And we're hoping that the soft money situation will transform into a hard money situation in the very near future. Our Vice Chancellor of Research is recently commissioned us with helping to develop a platform of online collections for all of the university's scientific collections, not just our institute. And so we're also working with them to develop a institutional policy about online and physical collections. And so we expect that in the near future, this will manifest as well in a permanent funding line for at least supporting some of our staff. So fingers crossed on that one. So our products and services have been made available by national and international funders. So I'd like to thank all of them for contributing over these last 2 decades to our biodiversity informatics program. And thank you for your attention and for the invitation to share with you today. Thank you, Lauren. I don't think we have time for questions, so we have to move to the next one. I would just like to say that this log looks amazing, and I'm looking forward to see the 3 types that I have in ECN, and I've never seen them in person. My collaborator deposited them.
So, ready? Yep. So the next talk will be by Jhon, César, Neita. Hola. The Instituto von Humboldt, which we learned about yesterday. We saw it in person. Now we're going to see the online resources. Buenas tardes, mi nombre es Jhon César Neita, soy el curador de la colección del Instituto Alexander von Humboldt y junto con Miguel Ángel Torres y Edwin Daniel Torres le venimos a presentar la colección del Instituto Alexander von Humboldt, una colección que alberga una importante representación de la diversidad de la entomofauna en el país. La colección del Instituto Alexander von Humboldt es una colección relativamente nueva. Nace con el Instituto Alexander von Humboldt hace aproximadamente 27 años y es una colección que alberga una representación de todas las áreas naturales del territorio, desde todos los parques nacionales, con un gran proyecto con la National Cesarean Foundation que se llamó Diversidad de Insectos de Colombia. En los diferentes lugares nosotros hemos tenido la posibilidad de muestrear desde páramos hasta las zonas costeras de Colombia y a través de los diferentes métodos de captura. Esto desde trampas de luz, trampas malay, trampas de interceptación y de barrido, todo propendiendo por una buena preservación de los especímenes. Esta preservación va orientada hoy en día básicamente a poder hacer uso de esa información, de esos especímenes a través de las nuevas tecnologías, sobre todo el material para extracción de ADN. Nunca ha sido fácil en el Instituto Alexander von Humboldt las salidas de campo. Algo bien interesante es que el instituto durante el conflicto pudo acceder a algunas zonas, pero siempre, como podemos ver acá, acompañado de personal de seguridad. Esto porque desafortunadamente las áreas con mayor diversidad en el país son las áreas con mayor influencia del conflicto armado a través de la historia. La organización y el material que nosotros utilizamos en las colecciones del Instituto Alexander von Humboldt es fundamental. Para ello, los especímenes tienen unos procesos de organización, de secado, de montaje, posterior de rotulación, de organización, y esto requiere también unos materiales que garanticen la calidad y la preservación de esos especímenes mínimo a 500 años. La información de campo es fundamental para la colección del Instituto Alexander von Humboldt. ¿Por qué? Porque son especímenes que vienen de proyectos de investigación con una metodología que soporta todo el proceso de muestreo. La colección del Instituto Alexander von Humboldt, como dice aquí, labelos y más labelos, es una colección que tiene 3 etiquetas, una etiqueta de campo, una etiqueta de identificación y una etiqueta de número de catálogo, que es un ID único para cada uno de los especímenes de la colección. La colección del Instituto Alexander von Humboldt también es una colección que alberga, a pesar de ser una colección tan joven, tiene una importante representación de especímenes tipo. Hoy en día contamos con 1.465 especímenes tipos, distribuidos en 317 alotipos, 1.130 paratipos y 18 alotipos. La sistematización es un factor bien interesante y es un flujo bastante dinámico en la colección. Para ello, las colecciones del instituto, porque no solo acá hay una colección en Villa de Leyva, sino varias colecciones, tiene un servidor al cual se conectan todas las colecciones y ese servidor es el que alberga toda la información de estas colecciones. Aquí podemos ver un formato de migración que es un formato amigable con nuestra plataforma Specify, en donde nosotros depositamos toda la información y tabulamos todos los datos que traemos de campo. Luego, esto es lo que nosotros utilizamos como un suministro importante directo para nuestra plataforma Specify, pero también nuestra plataforma Specify está nutrido por todos los PDF, productos de las publicaciones en donde se referencian nuestros especímenes y también datos, por ejemplo, de fotográficos que son importantes dentro del proceso de seguimiento y de grabaciones de sonido las cuales depositamos en la colección de sonido y tienen que tener una trazabilidad con el voucher que tenemos depositado en la colección. Las plataformas de sistematización es bien interesante porque esta plataforma de Specify nosotros podemos ver el registro con toda la información asociada. También nos da todo lo que hay con el voucher porque nosotros conectamos este voucher depositado acá con la colección de tejidos, si hay ya material de ADN publicado o toda la información está depositada allí.
También es una plataforma fácil de consultar, por ejemplo, para los procesos estadísticos, de cómo va creciendo la colección, cómo vamos llenando esos vacíos de información. Como política del instituto es importante que nuestras publicaciones y nuestra información esté disponible, entonces hay un proceso de publicación de la información bien interesante que es a través de nuestra plataforma institucional que se llama Ceiba, que es donde nosotros encontramos toda la infraestructura de datos de nuestra institución y allí formamos la colección de entomología, tiene una metadatos donde encontramos todo asociado a la información, desde el componente taxonómico hasta el componente de datos de localidad, de la calidad, atributos del ejemplar y toda la información de la colección. Esto lo podemos descargar fácilmente al estar abierto y asequible a todos los públicos en el formato Darwin Core, que es estándar. Esto es el insumo que nosotros vemos que sí Colombia utiliza y toma y después es tomado por GDIF y por eso nosotros tenemos acá canales de participación bien interesantes con nuestras colecciones como son el iNaturalis, Catálogos de la Vida y Portal de Datos. Nosotros también somos una de las 6 instituciones que más aporta al proyecto IVOL a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, y este proyecto IVOL Colombia se ha desarrollado en los últimos proyectos que el instituto ha liderado, y esto con el objetivo de obtener información genética de toda la diversidad entomofaunística que tenemos. Por lo tanto, nosotros aportamos bastante a este proyecto y ya hay datos asociados a publicaciones que hemos realizado desde el instituto. Los catálogos de los especímenes tipo. Actualmente tenemos disponible el catálogo de especímenes tipo para el orden Lepidoptera, el cual podemos consultar online. También tenemos el catálogo de Coleoptera, pero como es tan dinámico por tantas especies que llegan, tanto material tipo, no hemos podido llegar a feliz término. La colección del Instituto Alexander von Humboldt también es una colección de educación para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad. Cuando hacemos salidas de campo, capacitamos las comunidades en todos los aspectos, captura, identificación, son actores partícipes bien interesantes en estos procesos y, ¿por qué no, acá en nuestras colecciones con los procesos de divulgación con la comunidad aquí en el entorno en Villa de Leyva? La publicación y uso de datos para los tomadores de decisiones es clave hoy en día en medio de la crisis de la biodiversidad que nosotros estamos afrontando, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Por eso el Instituto Alexander von Humboldt tiene una plataforma y un flujo de información de todos los datos que nosotros tenemos, ya sean a través de publicaciones como estas o también a través de información disponible en nuestros canales de documentación. Aquí nosotros vemos la representatividad de nuestra colección en el territorio nacional y podemos ver cómo todavía hay unos vacíos de información, los cuales constituyen el objetivo hoy en día de la colección, a fin de poder levantar toda la información y cumplir con nuestra misión de conocer la biodiversidad en el país. Hay mucho todavía que trabajar, hay mucho que estudiar, y el objetivo es de llenar toda esta información para sobre eso poder tomar decisiones y poder contribuir a la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional. Entonces, básicamente tenemos diferentes procesos y nuestra información está disponible a todos los actores involucrados en la toma de decisiones, continuar avanzando en los manejos de los protocolos de las colecciones con el fin de poder tener colecciones adecuadas con las condiciones óptimas para la manutención, dado que nuestras colecciones son patrimonio histórico, son patrimonio natural de la nación. Y por último, esta colección es un soporte interesante a los proyectos de investigación en torno al conocimiento de la biodiversidad de insectos en el país, ya sean con proyectos desarrollados a nivel nacional o también a nivel internacional. Thank you so much. Thank you, Jhon. We have a few minutes for questions. Any question from the in-person audience? Jhon, can you hear me? Yes, Brett. How You're much gonna Jhon? need translations, so I will do that. So Jennifer, I'll take the question on here in person first, and then Okay. I'll online questions.
So the question was whether all of the catalog material is presently available online. Jhon, ¿está todo está disponible en línea? Todo el Sí. catálogo, todo. Sí, toda la información que tenemos en estos momentos matizados, que corresponden a aproximadamente 140.000 datos, registros que tenemos, está disponible en la plataforma. Ahora estamos con otro bloque de información porque los datos se actualizan cada 6 meses. Se hace el cierre. 2 veces al año tenemos actualización de datos de información. Y estamos próximos a lanzar la página web de colecciones del instituto, en la cual también va a estar más disponible como todos los catálogos que estamos ya organizando para poderlos publicar. Sí, muchas gracias. Yo voy a traducir y Jennifer, por favor, ayude si he olvidado. Sí, sí. Yes, so everything is available online at the platforms he indicated. The data is updated every 6 months. And they are also working on a new portal that will integrate everything, but everything is available as of now. We have time for one more question. I think there was someone on Zoom, right? You wanted to ask a question? I think Brett was going to ask a question. Also, Jhon, is there much non-Colombian material? Jhon, pregunta si hay mucho material que no es de Colombia en la colección. Tenemos representación de 31 países a nivel mundial, sobre todo Carábide, que ha sido una colección bastante dinámica, pero básicamente la información que tenemos en la colección es colombiana. Porque siempre, como nosotros estamos respondiendo a procesos de auditoría, de control interno, nos piden papeles de las colecciones de otros lugares y eso nos frena mucho porque es la manera como los entes de control hacen auditoría en nuestra colección. So he says that they do have material from 31 countries around the world, but the collection is primarily from Colombia. And so one of the groups that is well represented is Carabits, and it's a very dynamic collection. But then one of the reasons why they don't have more international material is that they have administration struggles all the time with, you have to have paperwork for every single specimen that gets into the collection. So with international material, that gets even more complicated. All right, thank you so much, Jhon, and Jennifer, for the translations. And I think we're ready for the next presentation. Thank you. So the next one is by Juliana Cardona-Duque, a fellow Weibo researcher on the 10-year-old Latin American insect collection. Hola, mi nombre es Juliana Cardona-Duque, soy la coordinadora de las colecciones biológicas de la Universidad CES y hoy voy a presentarles el trabajo de 8 años en conjunto con varios estudiantes y colegas de la universidad en pro de construir una colección de diferentes grupos de organismos, entre ellos artrópodos terrestres, que contribuye al conocimiento de la biodiversidad de Colombia. Lo primero que hay que decir es que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de especies en el mundo. Sin embargo, resulta interesante que para nosotros como colombianos, esta biodiversidad en muchos casos nos es indiferente. Entre otras cosas, porque el desconocimiento que tenemos de esta biodiversidad es abrumador. En realidad, es muy incierta la cantidad de especies y organismos que tenemos en Colombia y en los últimos años se han descrito una gran cantidad de especies nuevas. Solamente el año pasado se describieron cerca de 70 especies de artrópodos en el país. Muchos de estos organismos, de estas especies que no han sido descritas para la ciencia, reposan en colecciones biológicas en el país, como fue
evidenciado a través de una de las expediciones históricas por la biodiversidad que ejecutamos en el año 2017 entre varias colecciones, 9 de las más de 250 colecciones biológicas que tenemos en Colombia, en las cuales encontramos un poco más de 30 especies no descritas. En particular, las colecciones biológicas de la Universidad CES inician su historia en el año 2014 a partir de la donación de algunos especímenes de varios grupos de organismos donados por el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. En aquel entonces, los profesores del área de biología marina, botánica, anfibios y reptiles e insectos nos dimos a la tarea de iniciar las labores curatoriales para la correcta preservación de estos organismos. Más adelante este año, la universidad formalizó las colecciones y obtuvimos el Registro Nacional de Colecciones, que es dado en Colombia por el Instituto Alexander von Humboldt. Desde entonces hemos crecido y en la actualidad tenemos 14 subcolecciones, una de ellas la subcolección de artrópodos terrestres, que ha ido creciendo poco a poco a través del trabajo de muchos estudiantes y particularmente a través de investigaciones en diferentes campos. Hoy tenemos al menos 12 especies respaldadas por holotipos y paratipos. Esas 12 especies son insectos y plantas y algunos de los grupos de los que más tipos tenemos son odonatos y membráceos. Esta es la representatividad geográfica de nuestras colecciones y es evidente que la mayoría de las colecciones están concentradas en la región andina del país. Particularmente las colecciones y la subcolección de artrópodos terrestres inició con visitantes florales y polinizadores de algunos grupos de plantas, principalmente de plantas de la familia Cyclantaceae, Araceae y Arecaceae. Entonces hay una relación íntima entre la subcolección del herbario y la subcolección de artrópodos terrestres. Más adelante, con la llegada de mi estudiante de maestría, Camilo Flores Valencia, esa subcolección de artrópodos se enriqueció enormemente en membráceos, siendo hoy la colección más representativa del país en este grupo de organismos y otros grupos que están relacionados con los membráceos como las hormigas, bueno, y las plantas, por supuesto. Posteriormente, Wendy Valencia quiso abordar la polinización de una especie de samia que es endémica del país, que está en el Magdalena Medio, en la región de Magdalena Medio, y a partir de ahí se continuó enriqueciendo la colección de artrópodos terrestres. Más adelante, Elizabeth Arroyave Jaramillo quiso abordar la polinización de Geonoma, una especie de palma, y otros estudios con polinizadores y visitantes florales de palmas empezaron a arrojar una gran cantidad de información y nos llevaron en algún momento a encontrarnos con varios colegas, entre ellos Luis Núñez de la Universidad de La Salle aquí en Colombia y Artur Maya, ecólogo químico que trabaja con compuestos volátiles orgánicos producidos por flores. A partir de este momento, digamos que hubo un vuelco importante en torno de las subcolecciones, porque entonces esta interacción que existe entre nuestro herbario y la colección de artrópodos se vio fortalecida a través de la consolidación de una subcolección de quimioecología donde preservamos aromas de la biodiversidad. En la actualidad, otros trabajos que se han realizado en polinización son los trabajos realizados por Ana Ospina Montoya, que abordó la polinización de varias especies de orquídeas pleurothalidinas, encontrando que varias de ellas son polinizadas por moscas drosofílidas. Más adelante, Maestre-Guerra y Juan Felipe Valencia quisieron entender quiénes visitaban las flores de Andesanthus lepidotus, una especie icónica de los Andes en Colombia, y encontraron una gran cantidad de visitantes florales, poniendo también en consideración quién es realmente el polinizador. A partir también de algunos de los estudios y del material que había sido preservado durante varios años en las colecciones biológicas, en este momento, Carolina Holguín, estudiante de pregrado de biología, está abordando las interacciones entre avispas bracónidas y los gorgojos polinizadores de las ciclantáceas y ha encontrado una gran cantidad de avispas solamente acá en el departamento de Antioquia, lo que ha sido bastante interesante. Con respecto a los trabajos con algunos tomadores de decisiones, particularmente aquí en Medellín,
hemos tenido la fortuna de contar con el interés institucional en inventariar y establecer líneas de base sobre biodiversidad. Entre ellos, hemos abordado el estudio de las mariposas de los cerros tutelares de Medellín y hemos empezado a digitalizar estos especímenes. En la actualidad, hemos ya muestreado varias zonas urbanas y periurbanas en la ciudad de Medellín, que nos ha arrojado una diversidad increíble de mariposas, y asimismo hemos abordado la diversidad de hormigas en las zonas urbanas y periurbanas. Hasta hoy hemos encontrado un poco más de 90 especies de hormigas solamente en la ciudad de Medellín, lo que es una cifra bastante interesante en términos de la diversidad conocida del grupo en el país. De otro lado, estos trabajos con hormigas, por supuesto, arrojan o permiten recolectar una gran cantidad de otros organismos que en muchos casos permanecen sin ser separados, pero en los últimos años, con el trabajo de pregrado de Ana Sofía Muñoz Montoya y Juan Pablo Montoya Cano, se han abordado algunos de estos grupos. Juan abordó los gorgojos del suelo, los picudos del suelo, y Ana Sofía las arañas del suelo en una reserva cercana a Medellín. Entonces han empezado a separar este material, identificarlo, y en algunos escenarios han encontrado también especies que no están descritas para la ciencia. De otro lado, en los últimos años nos hemos aunado a los esfuerzos de los coleopterólogos del país para establecer los listados formales de coleóptera en Colombia, y hemos empezado a contribuir con la consolidación de algunas listas, particularmente para algunas subfamilias de la familia Purpurionia. De otro lado, durante varios años ya hemos empezado a generar imágenes digitales de alta resolución, primero de la manera un poco lo que llamamos de punk system, un poquito más artesanal, noten la servilleta, pero esto nos ha permitido realmente digitalizar especímenes en algunos escenarios muy pequeños, lo que nos ha permitido identificar inclusive características morfológicas que el estereomicroscopio no nos permite. Y recientemente hemos podido conseguir algunos equipos adicionales, comprar los software adecuados, y continuamos los procesos de digitalización de estos especímenes. Entre algunas de las estrategias divulgativas que estamos utilizando en las colecciones, tenemos talleres con niños de colegios, hemos generado también alguna literatura, sobre todo dirigida a audiencias generales, como el libro, por ejemplo, de Insectos de Antioquia, y en la actualidad estamos consolidando un libro sobre hormigas de acá de la región del país en la que estamos, contando algunas de las historias asombrosas de las hormigas, de sus interacciones, de sus comportamientos. De otro lado, hemos invertido una gran cantidad de tiempo, esfuerzo, energía, bueno, y ánimo para publicar información para audiencias generales que sea relevante y que eduque sobre qué son las colecciones biológicas, por qué son importantes en términos de generar conocimiento de la biodiversidad del país. Y recientemente ya abrimos formalmente una cuenta de Instagram a través de la cual generamos una gran cantidad de publicaciones en torno a la biodiversidad, a los artrópodos y a sus interacciones. Hemos iniciado un proyecto piloto con el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, que nos ha permitido iniciar la publicación de algunos conjuntos de datos abiertos a través de GBIF. En la actualidad llevamos 19 conjuntos de datos, y algunos de estos han sido de especial interés para nosotros, como este conjunto de datos de la expedición Vivo-Anorí, en la cual participaron como coinvestigadores en conjunto con nosotros, exguerrilleros de las FARC, que se aunaron a esfuerzos muy interesantes para inventariar la biodiversidad de su territorio. Este es el primer conjunto de datos publicado de esta expedición, y esperamos continuar la publicación de estos conjuntos. De otro lado, iniciamos la consolidación de un centro de datos que se puede consultar, que está disponible en línea, y en la cual uno puede hacer filtros. Por ejemplo, en este caso de odonata, puede ver cuál es la proporción de odonatos que tenemos en la subcolección, puede ver en qué años han sido recolectados, dónde están distribuidos, y además específicamente los puntos. Así, a hoy tenemos en la subcolección de artrópodos terrestres
un poco más de 90.000 especímenes que corresponden a un poco más de 15.000 registros. Seguimos trabajando en la curatoría de este material y de otro lado el centro de datos permite hacer filtros que son muy interesantes, por ejemplo, para los tomadores de decisiones, porque pueden ver cuál es la biodiversidad o la diversidad, en este caso de artrópodos, que está en alguna de las zonas en las que ellos están interesados a través, por ejemplo, de filtros taxonómicos, de filtros de localidad o de filtros por proyectos. En el caso, por ejemplo, de las hormigas, aquí está el filtro de proyecto Más Bosques para Medellín, que permite visualizar los registros de hormigas, además permite hacer zoom sobre las fotografías y digamos que esto va consolidando también la información y permite utilizarlas, descargarlas y compartirlas. Finalmente, quiero contarles que nosotros hemos entendido que realmente el futuro de las colecciones de historia natural depende de manera crucial no solamente de preservar físicamente los especímenes, sino de capitalizar su potencial en esta era digital y por eso hemos querido compartir la información que estamos consolidando, que estamos estudiando todavía porque tenemos una gran cantidad de estudiantes de pregrado y también de maestría trabajando este material de manera que sea pública y que esté disponible para todas las audiencias. Muchas gracias por su atención. Thank you, Juliana. I think we have time for one question. Is there any online question? I don't think we have any, just comments of how great is the work that they have been doing over there. Cool. And here in the audience, do you have any question? All right. Thank you, Juliana. That's really amazing. And I'll be sending an email soon with some of my questions. And I think we are on time for next talk, which is by Camilo Martínez on the insect collection of the Natural History Museum Luis Gonzalo Andrade in Colombia. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es David Camilo Martínez, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas y junto a la doctora Irina Morales, curadora de la colección de insectos, y junto a el doctor Juan Carvajal, director del Museo de Historia Natural, preparamos esta charla titulada Colección de insectos del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade y contribuciones a la entomología de Colombia. Para empezar, la colección de insectos hace parte de la colección del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, donde se albergan también ejemplares de vertebrados como aves, mamíferos, lagartos y ranas. Hace parte este museo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y nos encontramos ubicados en la parte oriental de la cordillera oriental de Colombia. El museo como tal fue creado en 1961, pero fue hasta en 2006 cuando la colección de entomología se empezó como a crear, por así decirlo. Los primeros pasos para la creación de la colección de insectos fue a partir de las recolectas y trabajos de estudiantes de entomología de la universidad. Estos fueron los primeros pasos y a la fecha la colección se ha venido enriqueciendo a partir de donaciones de otras instituciones o de otras universidades y a partir de trabajos de investigación de estudiantes de la universidad, trabajos de grado, de pregrado y de maestría, y sobre todo a partir de proyectos de investigación que se han llevado a cabo en el Laboratorio de Entomología y en el Museo de Historia Natural como tal. La colección desde el 2006 se ha venido albergando en gavetas de madera y la parte dentro de estas gavetas de madera están almacenados toda la parte que es de montajes en seco o en alfileres entomológicos y la parte de colección en líquido que está almacenada en alcohol. Ya les voy a contar. En total, la colección cuenta con 109.146 individuos
y la preservación de estos individuos está hecha por medio de 3 métodos. El primero es por medio del alcohol, al 70% en frascos de vidrio. Entonces, el 84% de todos estos individuos está almacenado de esta manera y principalmente son insectos acuáticos de los órdenes Hemiptera, Odonata, Coleóptera, Efemeróptera y Tricóptera. El 14% de todos estos individuos está almacenado y preservado en montajes en seco por medio de alfileres entomológicos, principalmente órdenes como Coleóptera, Díptera, Hemiptera, Himenóptera y Lepidóptera. El 2% restante está almacenado en papel milano, en triángulos de papel, que es un método que se ha venido utilizando para resguardar todo el material recolectado de Lepidóptera, de mariposas. Esto ya para que estas muestras ocupen menos espacio dentro de las colecciones. En cuanto a la cobertura taxonómica, en la colección se cuenta con 16 órdenes. Los más abundantes son Díptera, Coleóptera, Lepidóptera, Hemiptera y Ortóptera. En cuanto a las familias, tenemos 228 familias determinadas, principalmente de los órdenes de Coleóptera, Díptera y Hemiptera. En cuanto a los géneros, se cuentan con 562 géneros, principalmente para los órdenes Hemiptera, Coleóptera y Lepidóptera. Y por último, se cuentan con 609 especies. Otra vez para los órdenes Hemiptera, Coleóptera y Lepidóptera. Además de lo anterior, también en la colección se albergan material tipo. Se cuentan con 25 holotipos, 250 paratipos y un holotipo. Este material tipo pertenece principalmente a 2 órdenes, que son escarabajos coprófagos y chinches acuáticos, chinches patinadores, ¿sí? Guerromorfa. Entonces, aquí para un ejemplo, tenemos este escarabajo coprófago que es endémico para la región de los páramos de la cordillera oriental, y también está este Ragoelotea, que fue una nueva especie descrita a partir de investigaciones del grupo de insectos para la región del Chocó del país. En cuanto a la cobertura geográfica, en la colección albergan insectos de todas las regiones del país y de todos los departamentos, incluyendo las islas de la región del Pacífico, que serían la isla Gorgona, y la parte insular de la región Caribe, que sería San Andrés y Providencia. Sin embargo, el 47% de toda la colección pertenece a la región andina, especialmente para el departamento de Boyacá, que es este, y el 35% de los ejemplares resguardados en la colección se encuentran para toda la región de la Orinoquía, especialmente para el departamento del Meta, que es toda la parte de llanos. Todas las demás registros de todos los demás departamentos representan el 18% del total de la colección. Ahora sí, ya después de haberles contado más o menos y a grandes rasgos cómo está organizada y qué hay en la colección, queremos contarles cómo el estudio de la colección, de todos los ejemplares que están depositados en la colección, ha contribuido al estudio de la diversidad de la colección, de la diversidad de los insectos en Colombia. Para empezar, se han publicado bases de datos en GBIF. Hasta el momento se cuentan con 12 listas ya publicadas, que aproximadamente son 32.287 registros de insectos para el país. Dentro de estas 12 listas se encuentran ya publicadas la colección como tal, la colección hasta el 2021. Además, se cuentan también dentro de estas 12 listas otros proyectos de investigación y tesis de estudiantes de pregrado y de maestría. Estas 12 listas principalmente se cuentan, bueno, la colección que se cuenta con todos los 16 órdenes que ya les había comentado, pero las demás listas están enfocadas a grupos como escarabajos coprófagos, abejas e insectos acuáticos. Otra forma que se ha venido utilizando a la colección es el estudio y publicación de estudios en insectos por medio de 4 enfoques. El primero es la parte taxonómica y la parte en la que más se ha utilizado la colección,
Dentro de esta parte taxonómica se han hecho revisiones de género, se han hecho descripciones de especies, se han hecho descripciones de nuevos géneros y especialmente para escarabajos coprófagos y para chinches acuáticos, que como ya les había comentado. También se han hecho trabajos de ecología a partir de la colección, de cómo la pérdida de hábitat está afectando a ensamblajes de insectos, especialmente en hormigas, mariposas y escarabajos coprófagos, como resultado de proyectos de investigación dentro del museo. También se han hecho listas de especies. Aquí como un ejemplo tenemos, a partir de la revisión de la colección, se pudo publicar el listado de especies de escarabajos de una área urbana, trayendo con esto como un resultado importante nuevos registros de escarabajos para el país. Y algo que se está haciendo recientemente es el estudio de morfometría a partir de la colección. Entonces, en este caso, como ejemplo, traigo un estudio que se hizo en donde se utilizó la morfología como una ayuda para resolver un problema taxonómico en un complejo de especies de chinches. También se está ahorita en proceso de publicación un estudio donde se quiere ver cómo se está cambiando algunos rasgos morfológicos de especies de escarabajos coprófagos con el cambio y su relación con el cambio a la pérdida de cobertura de hábitat natural. Entonces, a grandes rasgos, estos son los 4 enfoques que se han venido llevando a cabo para la publicación a partir de estudios de la colección, de individuos de la colección. Por último, lo que queremos contarles es qué es lo que queremos hacer con la colección a futuro, para que ésta siga siendo importante para el estudio de insectos a nivel regional y a nivel de país. Entonces, lo primero es catalogar y digitalizar toda la colección. Esto lo digo porque cada semestre, cada año están llegando nuevos ejemplares de proyectos, nuevos ejemplares de estudios de proyectos de grado de estudiantes. Entonces, lo que se quiere es que a medida que vayan llegando, esto se vaya catalogando y digitalizando. Además, a partir de este trabajo de digitalización y catalogación, se quiere que la publicación en GBIF se esté actualizando cada año. Y también a futuro queremos que la colección como tal, la base de datos de la colección esté publicada en bases, en repositorios como Canadiensis y Symbiota. También queremos digitalizar todos los especímenes tipo de la colección y que esto obviamente esté de libre acceso. Y por último, queremos, ya se están haciendo todas las investigaciones, todos los trámites y la preparación para empezar a tener la colección de tejidos para análisis de ADN de la colección. Que todo material que llegue a la colección tenga un voucher de tejido. Y esto debidamente almacenado en alcohol y debidamente refrigerado. Por último, muchas gracias a ustedes por su atención y al comité organizador por toda la ayuda. Dejo los datos de la curadora de la colección, la doctora Enira Morales, y su correo electrónico para que cualquier duda, sugerencia que tengan, escriban y con mucho gusto poderlos recibir aquí en la colección. Gracias. Gracias, David. Thank you, David. And we have plenty of time for questions. Do you have any questions from the audience here? Do we have any online questions, Jennifer? I don't see any in the chat. Okay. Oh, no? Oh, okay, Margaret. Great. So there was a comment by Margaret Thayer here in the audience saying she's blown away by the number of young Latin American collections that are diving directly into modern collection management practices. Very different from the 70s. That's the comparison.
el comentario que tuvimos acá es un comentario, no una pregunta, de que Margaret Taylor está impresionada con como tantas colecciones jóvenes de Latinoamérica han empezado ya con prácticas modernas de manejo de colecciones y muy diferentes de algunas décadas atrás. No sé si David está ahí. Está Irina, who is the curator of the collection. Bueno, But si yeah, I would comentarios say del that tiempo, si no, tenemos un break. yeah, I would just add that yes, a lot of Latin American, especially in Colombia, since the creation of the GBIF node, which is named CIB Colombia, since then they started publishing tons and tons of data sets. So the way it works in Colombia is that each collection, to be able to keep their permit and their each collection has to be on the record, like registered through the national registry, something like that. So in order to keep that, they need to submit all their data through CIP Colombia, and from there, all the information gets to GBIF. And that's why several of the collections would have separate data sets for, I don't know, the ends of the collection or this particular project collecting in this particular site. So I would encourage anyone interested in learning more about biodiversity in Colombia in particular, just go browse on GBIF. Most information is there, and they probably link to other resources or places where you can find photographs, for example. Thank you, Jennifer. And in the last minute that we have before the last talk, I'd just like to remind something that came up in a previous talk about whether the Colombian collection had material from elsewhere. And Jhon brought up that paperwork is an issue. So Nagoya Protocol goes both ways. So it's also our colleagues in high biodiversity countries have a lot of trouble with paperwork and moving things around. It's not only on one way. And with that, thank you again, David and Irina. And we'll move to our next presentation by Ana Maestre-Guerra, and we'll go down the mountains and this time talk about collection in the Caribbean, the Colombian Caribbean. Hola, gracias por prestarme su atención para mostrarles los resultados de un proyecto de movilización de datos entomológicos del Caribe colombiano. Esta es una propuesta en la que concursan varias instituciones de Colombia, como podemos verlo en esta. Hola, gracias por prestarme su atención para mostrarles los avances de un proyecto de movilización de datos entomológicos del Caribe colombiano. Yo soy Larry Jiménez y estoy adscrito a la Universidad del Magdalena, al Centro de Colecciones Biológicas de esta institución. Desde allí coordinamos este proyecto que es financiado por el BID y en el que concursan otras instituciones de Colombia como la Universidad del Atlántico, la Universidad de Sucre, la Universidad CES de Medellín, el Instituto Humboldt, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. También recibimos el apoyo del Sistema de Información de la Biodiversidad del CIP Colombia. Este proyecto nace como la necesidad de suplir un vacío de registros que tenemos para el Caribe colombiano, esa parte norte de Colombia. Esta, aunque es una región bastante grande que ocupa una buena porción del territorio colombiano, está muy subrepresentada en los registros publicados tanto en GBIF como en el Sistema de Información de Colombia, de Biodiversidad Colombiana. Menos de un 14% de los registros publicados en estas plataformas correspondían a
registros colombianos del Caribe colombiano. Esto no se debe tanto a la falta de colectas en esta región, sino más bien a la disponibilidad digital de esos datos que muchas veces reposan en las colecciones. Entonces, en este trabajo, lo que pretendemos es, a través de un trabajo colaborativo en diferentes instituciones, poner a disposición esos registros que ya se tienen en las colecciones entomológicas. Para ello nos dividimos en dos grandes grupos: las colecciones del Caribe, la colección de la Universidad del Atlántico, la Universidad de Sucre y la Universidad del Magdalena, que son instituciones que están trabajando, digamos, tienen sus sedes principales en el Caribe colombiano, y colecciones del orden nacional. Allí nos ayuda mucho en la coordinación de este nodo, por así decirlo, nuestra colega Juliana, perdón, Juliana Cardona en la Universidad CES, y allí está la Universidad Javeriana Nacional y el Instituto Humboldt, en esas colecciones más de orden nacional, y que están, digamos, basadas en la región andina colombiana. Sin embargo, tienen importantes registros del Caribe colombiano, esas colecciones. Otra parte importante del trabajo es el flujo de publicación de los datos diseñado por Leonardo Buitrago, con el que hemos trabajado de la mano. Leonardo es el enlace directo con el GBIF para estos proyectos de digitalización de datos. Y antes de echar nosotros a andar el proyecto, con el personal adscrito al mismo, decidimos realizar unas jornadas de capacitación, de cualificación de ese personal, tanto en términos conceptuales como operativos, la importancia de las colecciones. En ello nos ayudó Christopher Marshall, dándonos una conferencia sobre esta temática. Marshall es el curador de la colección de artrópodos de la Oregon State University. Jennifer Girón, que es nuestra coordinadora en este simposio, nos apoyó no solo en la formulación del proyecto y la ejecución del mismo, sino también en estas jornadas de entrenamiento de jóvenes que iban a estar en el proceso de digitalización de datos. Jennifer nos ayudó impartiendo, pues, clases sobre la digitalización. Camila Plata nos ayudó a comprender el proceso de publicación a través del CIP Colombia. Samantha Orellana nos explicó los portales de biodiversidad en Simbiota. Y Camilo Flores, de Penn State University, nos brindó un taller de fotografía, porque el proyecto también incluye, o tiene la intención, de crear un banco de fotografías que facilite la identificación de especímenes depositados en las colecciones. Producto de todo este esfuerzo y ya de la propia digitalización, tenemos más de 1.400 registros ya publicados para la Universidad de Sucre, 1.150 para la Universidad del Atlántico, la colección que allí reposa, 239 para la Universidad CES de Medellín, 1.400 para la colección entomológica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 1.430 para la colección del Instituto Humboldt, 612 para la colección de la Universidad Javeriana, y más, en realidad ya superamos la meta de los 7.000 ejemplares, el de los 7.000 registros en el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad Magdalena, que es la colección más grande con registros para el Caribe colombiano, y es en la que precisamente trabajo yo. De hecho, en la universidad, como ya hemos superado esta meta, estamos ahora entrando a la digitalización de los registros producto de un proyecto bastante grande de inventarios en un macizo montañoso, el macizo montañoso costero más grande de Colombia, y esperamos entonces próximamente superar ampliamente esos 7.000 registros.
Entonces, los invito a que visiten la página del proyecto en GBIF y allí podrán ver los registros los sets de datos que ya se han publicado. Llevamos más de 12 sets publicados con todos esos registros que les mencioné, colección por colección y grupo entomológico por grupo entomológico. Entonces, con todos estos resultados hemos ampliado significativamente el registro, no solo en cantidad, sino en la distribución de los registros que tenemos para el Caribe colombiano. Y hoy por hoy podemos decir que es una región que, en cuanto a registros entomológicos, definitivamente ya no se queda tan atrás como lo estaba al iniciar este proyecto. Muchas gracias por su atención. Okay, so I'd like to correct. So Ana Maestre-Guerra is listed as first author, but Larry Jimenez was the one presenting. And unfortunately, here at least we had a problem with subtitles. Not sure if online people were following. They were not synchronized with the video, but I hope it was enough to be able to understand. And we have plenty of time for questions. Do we have any online questions? We don't have questions and Larry is not here. Okay. But if anyone, I should be able to answer some of it since I have been involved in the development of the project. But any specifics, I think we can find the link to the project on GBIF and you can see the records that they have. Oh yes, Samantha just shared it here and we will hopefully post this on Twitter. But I think then we might just take a quick break until the next one. Okay, so that's a good moment for a break because we will move countries in 5 minutes. So yeah, so let's get some coffee and water and let's we start in 5 minutes at 12. Here. Okay. Okay. Good. And so this time, those two will be on digitization in collections from Brazil. And the first one, really close to my heart, the place where I started working on systematics, the Gabriela Camacho, the recently hired curator of Hymenoptera at the Museum of Zoology in São Paulo, will talk to us about the challenge of the 1%. Good afternoon, everyone. My name is Gabriela Camacho. I'm an assistant professor and the senior curator for Hymenoptera at the Museum of Zoology here at the University of São Paulo. I'm speaking to you from São Paulo, so it's good afternoon for me. And I'm going to be talking to you about the digitization of our Hymenoptera collection here at the museum, which I'm calling the challenge of 1%. So, as we all know, taxonomy is, by any standards, what we can consider a big data science. We describe from 15 to 20,000 species every year, and this is big data science because of its volume, variety, and speed. That's what characterizes big data science, but it's actually specimen-based work. It's specimens that are deposited in collections that are the repositories for all this diversity and that hold all the vouchers that are important for replication of this research. But even though this is such a
big science type of discipline, the number of new species that are being described hasn't grown that much in the last 70 years, as you can see here in this graph. Since the 1950s, the new number of species being described is pretty much the same. But the computing power has been growing exponentially, as you can see in red. So why are we not using that to inform our work? And this is what digitizing a collection can do for us. So there is different types of data in a collection. And the first one is definitely the type specimen, which is the animal that is there stored, in our case, insects, with a lot of information added in the form of labels. But from these labels, we can take a lot of specimen metadata, which are the characteristics of the specimen as a collection object, which are their taxonomic classification, storage coordinates, spatial and temporal origin, among others, and taxonomic data, which are the characteristics of the specimen as a biological object. And how to assess, to have access to all this information is by digitizing the collection and making available publicly. Here at the Hymenoptera collection in the University of São Paulo, we have around 1 million specimens. We estimate that we have that and distributed in 2,500 drawers. We have pretty good data for the ants. We know that we have 846 drawers with ants, more than 4,000 type specimens deposited here in our collection, almost 3,000 species and more species organized in our collection, and almost 400,000 specimens. But we don't know much about the wasps and the bees, the other groups that are less studied traditionally here in our collection, and we don't have those estimates for those, and that's a big gap in our knowledge. So far, our digitization efforts have been going well, and not only focused on ants, in other groups as well. And we have around 100,000 specimens digitized in the Darwin Core standard. So we've been using that because it's a standard that's been used amongst a lot of collections around the world, and that it's easy to be translated, and this standardization is an effort to make it even more available to other people. But we have several challenges, and one of our main challenges, I think, is shared with everyone else, is time and funding. We have no collection manager in our collection. We have no one that's actually exclusive to work in the curation of the collection, which means that we have to share our time between research, in my case, teaching, and in the case of the students and postdocs, their research and also curation and digitization of the collection. And they've been doing that. We have a very good group that is very focused on making the best for the collection and be doing progress this way. We are part of a project as well that's being funded by FAPESP, a state funding agency here, that incorporates all the museums from the university. They are funding 2 postdocs that are working actively in digitizing our type specimens and the specimens of the state of São Paulo. Another big challenge that we have is our samples in alcohol. We receive a lot of donations from other labs inside of the museum and from other places in Brazil that are collected with traps, sometimes Malays traps or pitfall traps. And this material gets to us. Usually people sort them looking for their target groups and then leave the rest behind. And we have a huge amount of the samples that we don't know what it contains. So what we've been trying to do is first ask for help from the visitors that come to the collection. So people that are there sorting the material, trying to look for their own groups. And then we ask them, can you please list for us what else you're seeing there? Of course, when we know that the person is qualified to do that. And in the preliminary try for this, we had 150 vials sorted, and we found 43 families of Hymenoptera in those vials. And this is such a small amount of the samples that we have. So we know that we have a huge representation of the fauna from Brazil and from South America
available in our collection, but not available to people to come and see. So this for us is a first step in understanding the collection and getting to see the size of what we have there, and we are trying to organize our collection in alcohol. Right now we have funding from CNPq, funding that is paying for a technician, Henrique Moleiro, and it's being coordinated by our PhD student Alvaro Doria to organize our alcohol collection and get a sense of the size of the treasure that we hold here that we still don't know. Another huge problem is sample contamination. We had problems with mold in the past in the collection that hasn't been sorted out yet, and also contamination with Socoria that get in the drawers and end up damaging the specimens. So we actually made first assessment. We found 38 contaminated drawers, and we are right now, Henrique actually also is developing protocols to clean those specimens that are moldy, and take the mold out of them in a safe way, but also expedited, that we don't have to go with a brush one by one, so we can clean them faster before the problem spreads even further. And we just got some funding from the University of São Paulo to install equipment to control the temperature and humidity in the collection, which should help us to maintain the collection so we can actually start working on digitizing and making it available. Another problem, like I mentioned before, is that we still don't understand the size of our collection. That's still unknown for us, especially for the non-ants. So our idea right now with our student, Victor Felix, is to do a BioBlitz inside of the collection. BioBlitz are usually projects that are done to get to know a different area, do a sampling of a different area with lay people, but we want to bring that for our collection inside of the collection. So of course, we're not going to bring people that are not familiar with the process, but try to get a huge amount of people in a short amount of time to go through the collection, identify which drawers are problematic, that are not closing well, or that have mold problems, so we can have a database of all the drawers in the collection, and also physically count the specimens one by one. So at least we'll have a sense of the size of the collection and what the size of our digitization effort has to have, right, before we can get to asking for funding or asking for a big project to do this digitization. We need to know what we're dealing with, and that's one of our first steps as well. Something that is also important is to digitize, work on the digitization of our library and the documents. We have a very big library associated with the Hymenoptera collection. So Victor and Livia are working on a very cool project that we just submitted also to the university to fund the digitization of this memory of the collection, right? Field notes from former curators, original drawings from publications that are stored here. So we want to also make that available, not only the specimens, but also all the documents associated with it. And another issue is that the data is not always consistently recorded, right? Because we have to work little by little, everyone has to help. It's a lot of people working on one thing. So this adds a step, which is we have to actually curate this data that comes to us. And this approximately 100,000 entries are not all completely well curated. So Monica, a postdoc in the lab, is also helping me with this. So now we're centralizing just me and her, so we can bring all those records, all those entries to the collection standards, so we can move on to the next stage. And our next steps is actually to set this goal of the 1%, to get to 10,000 specimens perfectly at collection standards, so we can make them available and specify which is our choice of database, because it's broadly used, especially around South America.
So we think it's a good option. And then after that, we can move on to generating photographs of types and labels and put that on open repositories like EntWeb or other repositories around for ink sets. And of course, standardize the collection, all Hymenoptera, to get that to the same type of standards that we have for ants right now. And in the end, obviously, apply all this data in research questions like species distribution, niche modeling, and identifying collection biases or collection gaps for our sampling in our collection. And that's pretty much what we're planning to do in the next few years here at our collection. I want to thank our funding agencies and everyone in the lab. Like I said, this is not just me or one person effort, it's a lot of people. And also to thank the symposium organizers, Dr. Jennifer Jhon, Dr. Samantha Juliana, and Dr. Bruno Medeiros for the invitation. And I'll be happy to take any questions you may have, and please contact me if you have any more. Thank you very much. Okay, thank you, Gabriela. We have time for a few questions. Do we have any from the audience? Okay, we have one here. I think Gabriela, are you on? Yes, I'm here. Okay, cool. We have a question here from. Oh, go ahead, Mark. So great talk, and I thought the slide comparing computational power and the sequencing cost or accumulation of sequencing data compared to the number of species described as quite interesting. What do you think is the role of collections? And do you think we'll ever go into accelerating that line for descriptions? And if we do, what, for what means? Kind of signal that at the beginning, but I wonder if you have some ideas of how we can launch that line of describing these species, make it a little bit. Could you hear the question, Gabriela? No, Somewhat. Okay. Can you please? Thank you. So there was Marek. He sent you hi, and he pointed out to the graph about species descriptions against like DNA resources and all. And what are your ideas of how can we raise that slope for species description? Is that a good summary? Yes. So how we can raise the slope like for species descriptions? Are we always going to be describing species at a lower rates than we're generating genetic data and everything? Well, I think this is, hi, Marek. Nice to see you too. I think this is a controversial topic, right? I think a lot of people are going to say that genetic data is a way to advance that. And we saw earlier that might not be. And I think I would like to focus on the collection part of this. For South America, for example, I think getting our collections up to standard that it's readily usable, or having people to help us out, right? Like I said, right now, what we do here as taxonomists is basically also be curators of collections, because every time that you're working in the museum, for example, I have all the students have to share their time with actually doing collection curator job. So if we had someone, a collection manager, I think this is super important job inside of the collection, someone that centralizes all this effort and is actually maintaining the databases up to date and maintaining that. I think this could speed us up a lot, because then the students could be working on their descriptions instead of working on taking mold out of the specimens, right? So I think this is a simple thing that could help a lot. And the second thing that I think it's really important is that we continue forming new taxonomists. Not only, I think right now funding agencies are focusing pretty much on the
big picture science, and we end up not forming new taxonomies. And I think this is a very important scientist that we need to have, and we have to continue to invest on forming new taxonomies to speed up our process of species description. And there's also a lot of technology. Rudolf Meyer in Berlin is working on this pipeline, and there's tons of other things, but I would highlight those two as super important for me. Thank you, Gabriela. I think that's the time we have for questions. Thank you very much for Thank you. And we are ready for the next talk from Fernando Vaz-de-Mallo, also from Brazil, from Mato Grosso, and he will talk about digitization while a collection is growing super fast. How do we do this? Hi everyone, this is the presentation titled Digitization in a Living and Rapidly Growing Entomological Collection at Mato Grosso Federal University, presented by Dr. Fernando Vaz-de-Mallo and Jorge Arias. The primary function of the biological collection is to systematically document and preserve the material records of biodiversity, with the basic purpose of serving society through progressive education and research initiatives. Brazil does not have an exact record of the number of biological collections in his territory. According to the Biodiversity Information System of Brazil, CBVR, about 255 fauna collections are registered on this platform, on which 35 are specific to entomology. One of these is the entomology sector of the zoology collection at Mato Grosso Federal University, CEMT. It was officially created in 1987. The collection is located in Cuiabá City, in the Mato Grosso state, in the central west region of Brazil, an important region for being the union of the three important biomes, Amazon, Cerrado, and Pantanal. The collection was created with the goal of being a regional collection. For the 2008 year, the collection had 12 entomological draws, with some insects and with a small space located in a class laboratory. In the same year, Dr. Fernando Vaz-de-Mallo arrived at the university, and in the next year, he was appointed curator of the entomology collection. He founded the Scarabeidology Laboratory, and the goal of the collection changes. The process of transformation to a reference collection of the Coleoptera order was started to become a collection of national and international relevance, with high productivity in taxonomy and significant advances in curatorships and organization techniques following international standards. With the management of Dr. Vaz-de-Mallo and with the administrative support of the university, in the last decade, external resources have been acquired to begin the expansion of the collection. In the 2010 year, the field expansion takes place, where the laboratory moves to the current building and the first fixed panel of the collection is obtained. Subsequently, the resources continue to be managed. Currently, the collection has a storage system with over 3,000 entomological drawers. The collection has 4 halls. The first ones were the specimens that are in the first stages of curatorships. The hall has a small space for the hobby group of the Professor Vaz-de-Mallo, the mollusks, that during the pandemic time were separated to family and morphospecies. In the back, the drawers with material to be incorporated, the material is in entomological envelopes with cotton. In the drivers, the specimen of the taxonomic and ecological projects
in development are found. In the second hall, on the right, are the drivers with the organs that are not Coleoptera. For example, representative of Lepidoptera, Hymenoptera, and Hemiptera is present in the collection. And on the left is the order Coleoptera with the Scaraboidea superfamily, with a great representation of families such as Staphylinidae, Hysteridae, Carabidae, and Cerambicidae. In the third hall, we found the families of Scaraboidea with the Scarabaini subfamily and the miscellanea of this subfamily, with a good representation of all families with a worldwide representation. In the last hall, we found only dung beetles, Scarabaeinae subfamily, a group with the greatest representativeness in the collection, and with good series of specimens to observe intraspecific variations and with species level identifications. Today, the CENT collection includes more than 300,000 specimens prepared and identified, including over 140 families of worldwide Coleoptera, 24,000 separated Brazilian species of Coleoptera identified at least to genus level, and more than 7,500 species of Scaraboidea with the species level identification for around the world, and at least this number of species that are identified to genus level only. In addition, the collection has more than 2,000 types specimens of over 540 species, of which more than 170 are primary types, and estimates of 6.5 millions of specimens waiting to be mounted and incorporated within the CNT, a living, a rapidly growing collection. Regarding the objective of this meeting, the digitization, throughout this time, the collection has tried different strategies for digitizing the data associated with the depositors individuals. Currently, the collection does not have a database that is available to external users. This is because the high volume of specimens by bibliography, photographs, and other tools which are intended to be offered to the general public, a data manager that incorporates all elements required for the collection has not been found. One of the problems of the collection, so that this process had not progressed is the lack of personal resources. The collection only has one fixed staff, the professor curator, and the laboratory feeds on the works of the professor and that of the student of all levels who enter the laboratory to develop their final projects, dissertation, and thesis. Actually, the specimen that entered the collection as a result of some taxonomic revision or ecological work are being incorporated with collection and QR codes, and the associated data is digitized in spreadsheets using the standard data separation for the specified software. In this moment, the data of around 150,000 specimens have been digitized, being for internal use, while the best tool to manage this data is found to make them available to external public. In online service, the collection
participants in the Biodiversity Information System of Brazil, with over 25,000 records, and in the Species Link system with more of 56,000 records. In the coming year, the collection will continue to evolve and expand, moving to the new biological collection building of the Mato Grosso Federal University. There, the dry collection will have a new space of 96 square meters with associated laboratories and office to continue developing the research and curation of the specimens. Finally, the next product that will be made available to external public is the catalog of types deposited at the collection that is being prepared by Rodriguez and collaborators. Thank you very much for your attention and waiting for your questions and concerns. Thank you very much, Jorge and Fernando. Do we have any of you online here? I think Jorge is online, but I don't know if he's available. Okay. Yes, he just turned the mic on. Okay, good. Do we have any questions here from the audience? Yeah, anyone working on dung beetles? You haven't been there yet, you should. Any questions from any questions online? No, no questions. Okay, so let's thank again all the speakers in this last symposium of the ECN. Thank you so much, everyone, for contributing and for showing us the digitization processes in your collections. And I think that concludes our last symposium of ECN.